Que pasaría si todo lo que sabemos sobre la historia humana estuviera equivocado? Imagina antiguos registros sumerios, escondidos durante milenios, conteniendo secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad, tal como la conocimos. Estas tablas ya sila, cubiertas de inscripciones cuneiformes, no son meros documentos antiguos, son ventanas a un mundo donde la escritura, la astronomía y la comprensión del universo eran herramientas de supervivencia y poder. Cada símbolo, cada línea, cada patrón podría revelar conocimientos que nuestra civilización moderna apenas comienza a comprender. El misterio nos llama. Secretos podrían contener estos textos olvidados? Podrían enseñarnos algo sobre nuestra propia naturaleza, sobre cómo sobrevivimos y prosperamos a lo largo de milenios. Mientras exploramos estas antiguas civilizaciones, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, aventura y asombro. Cada paso que damos en las ruinas de ciudades sumerias, cada tablilla desenterrada nos conecta con mentes de miles de años que compartían curiosidad, creatividad y ambición. Nos recuerdan que la historia humana no es lineal, un tapiz de logros, fracasos y secretos esperando ser revelados. A medida que abrimos estos registros, la pregunta se vuelve personal. ¿Qué nos está esperando ser descubierto? ¿Y cómo podría cambiar nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Mientras los antiguos registros sumerios nos hablan de reyes, ciudades y dioses, para comprender verdaderamente el viaje humano debemos retroceder ánimos. Ya, un mundo cubierto de hielo, donde nuestros antepasados luchaban día a día por sobrevivir. Imagina vastos paisajes helados, viento cortante y animales gigantes atravesando las llanuras. En este entorno hostil, los primeros humanos migraban constantemente, siguiendo manadas, buscando refugio y adaptándose a un clima implacable. Sus vidas eran duras, pero su ingenio era sorprendente. Las evidencias arqueológicas revelan herramientas de piedra finamente taladas, refugios hechos con huesos de mamut, y restos de hogares que muestran como nuestros ancestros cocinaban, compartían alimentos y mantenían vivas sus comunidades. Estas herramientas no eran simples objetos, eran símbolos de supervivencia, creatividad y estrategia. Cada filo afilado, cada punta de lanza, cada respirador tenía una función física. Cortar carne, trabajar piels, construir refugios o defenderse de depredadores. En estos objetos silenciosos encontramos las primeras pistas del genio humano. La vida cotidiana estaba llena de desafíos, frío extremo, animales peligrosos, enfermedades, escasez de recursos. Pero incluso en medio de la adversidad había unidad. Los grupos vivían, viajaban, cazaban juntos. Compartían historias alrededor del fuego, transmisión conocimiento y fortalecían sus lazos sociales. Porque sabían que la supervivencia dependía de la cooperación. Arqueólogos han descubierto huellas de niños corriendo en escovas, manos paredes y restos de fogatas comunitarias. Son recordatorios íntimos de que estos humanos no eran tan diferentes de nosotros. Ríen, loraban, se enamoraban y soñaban con un futuro mejor. Los estudios de ADN y fósiles muestran cómo se adaptaría físicamente, huesos más fuertes, metabolismo resistente, una extraordinaria capacidad para soportar condiciones extremas, pero, sobre todo, poseían algo que nos define un océano. Imaginación. Esa imaginación es deseo de comprender el mundo. Fue lo que los llevó a explorar nuevos territorios, a crear herramientas más avanzadas y a desarrollar culturas complejas. En cada paso que damos hacia el pasado, descubrimos que incluso en la era del hielo, la humanidad ya estaba construyendo las bases de nuestro mundo actual. La historia de estos primeros humanos es una historia de resistencia, violencia y evolución. En agricultura,
Desarrollaron sistemas de riego complejos, canals y compuertas que conversion las llanuras, aridas en campos fértiles. Gracias a esto, sumerse convirtió en una potencia agrícola capaz de alimentar ciudades enteras. Este avance transformó la vida humana. Por primera vez, las comunidades dejaron de depender completamente de la casa o la recolección. También destacaron en metalurgia, trabajando con cobre, bronce y tetras alician. Sus herramientas y armas eran más duraderas y eficientes, lo que impulsó tanto el comercio como la defensa. La cerámica sumeria es igualmente impresionante. Vasijas perfectamente simétricas, celos cilíndricos con grabados detallados, recipientes rituales. La precisión técnica habla de un profundo entendimiento de los materiales y sus propiedades. Arquitectura, sus templos y ziggurats se levantaban con ingeniería avanzada. Estructuras gigantescas hechas de millones de ladrillos de barroco hoy. Miles de años después, siguen en pie. Duran esa estabilidad. Los arqueólogos descubrieron técnicas de refuerzo, patrones geométricos y orientaciones estratégicas hacia puntos cardinales que celeste. Pero quizás lo más intrigante es la cantidad de conocimientos inesperados que aparecen en sus tablelas. Referencias a números astronómicos enormes, descriptions de cuerpos celestes fáciles de observar sin instrumentos modernos, y conceptos matemáticos que no deberían haber conocido época. Algunos investigadores creen que estos conocimientos se transmitieron durante generaciones, mucho antes de que Sumer existiera formalmente. Otros sugieren que podrían ser restos de culturas aún más antiguas, civilizaciones perdidas cuyos rastros apenas estamos empezando a descubrir. Lo cierto es que los Sumerios no solo fueron innovadores, fueron visionarios, comprendían patrones naturales, ciclos celestes y principios arquitectónicos con una profundidad que deja muchas preguntas abiertas. A medida que avanzamos, una duda se vuelve inevitable. ¿De dónde vino realmente este conocimiento? Porque la historia oficial nos habla de un desarrollo gradual, pero las tablas sumerias parecen contar otra historia. Una historia donde la humanidad ya sabía más de lo que creemos. Para comprender verdaderamente los Sumerios, debemos entrar en su mundo espiritual, un universo donde dioses y humanos convivían, donde cada fenómeno natural tenía significado profundo, y donde los mitos eran más que historias, eran la memoria viva de un pasado remoto. Los Sumerios creían en un panteón complejo de dioses y diosas, cada uno con responsabilidades específicas en Dios del cielo Enlil, Señor del aire y destino Enki, Dios del agua, la sabiduría y la creación inanna, diosa del mar. La guerra y la fertilidad en sus templos, los imponentes ziggurats, se realizaban ceremonias diarias para mantener el equilibrio entre el mundo divino y el humano. Para ellos, los dioses no eran entidades lejanas, eran guías que entregaban conocimiento, instrucción, advertencias. Cada ciudad tenía una deidad protectora, y la relación con es Dios determinaba la prosperidad y el destino de su gente. Pero lo verdaderamente fascinante surge en sus mitos. Historias como la epopeya de Gilgamesh narran viajes épicos, encuentros con seres misteriosos y reflexiones sobre la vida, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad, en que cría a los humanos para ayudar a los dioses en una desciende al inframundo en una historia profundamente simbólica. Enlil decide enviar un diluvio para purificar a la humanidad. ¿Son solo relatos o son fragmentos de eventos reales transmitidos a través del lenguaje simbólico? Muchos mitos sumerios narran un gran diluvio, la llegada de seres luminosos desde el cielo, conocimientos entregados directamente por entidades superiores, ciudades destruidas por armas que parecían más avanzadas que simples herramientas antiguas.
Estas referencias han generado debates interminables entre historiadores y teóricos modernos. Algunos sostienen que son mensajes que otros creen que podrían contener recuerdos de catástrofes antiguas, visitantes o civilizaciones perdidas. El simbolismo sumerio es igual de intrigante. Los celos cilíndricos, pequeñas piezas grabadas con escenas completas, amostras, constelaciones, figuras aladas, seres híbridos, y objetos que parecen artefactos tecnológicos. En algunas imágenes, los sumerios representan sistemas estelares con precisión sorprendente. En otras, aparecen figuras que parecen flotar o manejar instrumentos desconocidos. Estas interpretaciones han provocado teorías que van desde contactos extraterrestres hasta recuerdos de civilizaciones avanzadas anteriores a la nuestra. Lo que es seguro es que los sumerios veían el cosmos como un gran orden, una estructura inteligente ziditizada por fuerzas superiores. Sus mitos buscaban explicar la existencia, el propósito y la relación entre humanidad y universo. Y mientras exploramos estas historias, surge una nueva pregunta. ¿Cuánto de lo que consideramos a mito era para ellos conocimiento real? Una duda que nos llevará directamente a la siguiente parte. Las tabletas y registros que parecen desafiar toda explicación racional. Aquí es donde la historia deja de ser simplemente antigua y comienza a volverse inquietante. Porque entre las miles de tabletas encontradas en Sumer, existen algunas que encajan con la línea tradicional del desarrollo humano. Son registros que pasan describir conocimientos imposibles, eventos inexplicables y tecnología fuera de su tiempo. Algunas tabletas muestran gráficos astronómicos detallados, incluyendo posiciones de planetas que en época moderna no podrían haber observado sin instrumentos avanzados. Shunga. ¿Cómo lograron determinar la inclinación de la Tierra, registrar eclipses con precisión o calcular ciclos planetarios que tardan miles de años en repetirse? Otros hablan de eventos celestes extraordinarios, cuerpos brillantes descendiendo del cielo, estrellas que caminaban, objetos que digaban una estela de fuego sobre ciudades, encuentros entre seres divinos y humanos, era simbolismo. O estaban documentando sucesos reales que no podemos comprender del todo. Most intrigantes aún son los registros narrativos. Algunas tabletas describen tecnología para cortar piedras con una precisión milimétrica, armas de luz ardiente, vehículos que cruzaban el cielo, y máquinas que parecían funcionar con energía desconocida. Para muchos investigadores tradicionales estas descripciones son mitológicas ancias. Para otros son evidencia de un conocimiento heredado de culturas olvidadas. Luego están los textos que describen cataclismos, granizadas de fuego, inundaciones repentinas, noches que duran días, coinciden sorprendentemente con registros de otras civilizaciones, egipcios, mayas, hindús y mitologías nórdicas. Como pueblos separados por miles de kilómetros comparten historias tan similares, entre los documentos más misteriosos destacan la lista de reyes sumerios que menciona reinados de decenas de miles de años. El Enuma Elish, que describe una estructura del cosmos que se parece a modelos modernos. Textos sobre Nibiru, interpretado por algunos como un planeta desconocido o un símbolo astronómico perdido. Registros de medición del tiempo con exactitud sorprendente incluso a matemáticos actuales. Incluso existen referencias a mapas celestes tridimensionales, complicados cálculos geométricos y detalles astronómicos imposibles de obtener a simple vista. No menos asombrosos son los celos cilíndricos que muestran configuraciones planetarias con precisión relativa. Uno de los pares representa el sistema solar con todos sus planetas, incluyendo Urano, Neptuno y
incluso una possible órbita adicional. Planetas que no fueron descubiertos oficialmente hasta miles de años después. Arqueólogos conservadores argumentan que estos símbolos podrían tener significados rituales, pero entonces, ¿por qué coinciden tan exactamente con realidades astronómicas? Why on hemos? Algunas tablillas hablan de maestros de conocimiento que llegaron desde regiones lejanas enseñaron escritura, agricultura y astronomía, y luego desaparecieron. Los Sumerios los describían como seres luminosos venidos del abismo profundo. Para los Sumerios, estos no eran dioses abstractos. Eran entidades reales que interactuaban con la humanidad. Aunque estas interpretaciones son polémicas, lo cierto es que los registros sumerios rompen los límites de lo que creemos posible para una civilización tan antigua. Cada descubrimiento arroja más preguntas que respuestas. Cada tablilla invita a reescribir la historia desde sus cimientos. Corta de metáforas exageradas, de conocimientos transmitidos por culturas desaparecidas, de desapariciones astronómicas avanzadas, o de recuerdos de eventos que desafían nuestra comprensión moderna. Cualquiera sea la respuesta, una cosa es segura. La historia humana es mucho más compleja, profunda y misteriosa de lo que imaginamos. Y es aquí donde nos dirigimos ahora, hacia el papel que gozamos en el intercambio global de ideas, cultura y conocimiento. A medida que suma crecia, no solo construyó ciudades y templos, también construyó connexión. Los Sumerios fueron pioneros en crear redes comerciales que unían regiones lejanas extendiéndose desde las montañas de Anatolia hasta las costas del Golfo Pérsico. En una época en la que el transporte extremadamente limitado, ellos lograron algo extraordinario, intercambiar bienes, ideas y cultura a una escala que parece imposible para su tiempo. Sus caravanas viajaban en grandes grupos, atravesando desiertos y ríos, transportando lápiz lazuli de Afganistán, madera del Líbano, metales de Irán, y productos agrícolas de sus fértiles campos. Los puertos del sur de Mesopotamia recibían barcos cargados con mercancías exóticas, con joyas marinas, telas teñidas, piedras preciosas y aceites perfumados. El comercio no solo les daba riqueza, sino también influencia. Sumer se convirtió en un centro cultural donde se mezclaban tradiciones, creencias y técnicas de múltiples regiones. Su sistema de escritura, el cuneiforme, actuaba como un gran mecanismo de globalización. Permitió registrar contratos, intercambios, rutas comerciales y acuerdos diplomáticos. Los comerciantes lo utilizaban para garantizar negocios, los gobernantes para mantener el orden. La comunicación escrita trajo algo nuevo al mundo, la memoria colectiva, registrada, preservada y transmitida sin depender únicamente de la tradición oral. Además, la música y el arte sumerio viajaban con los comerciantes. Instrumentos como la lira, esculturas intrincadas y celos cilíndricos decorados con escenas mitológicas llegaban a otras tierras, influyendo en estilos y técnicas. A través del comercio, la cultura sumeria se volvió un puente entre civilizaciones. En las ciudades sumerias era común ver extranjeros viviendo, trabajando o comerciando. Esta mezcla cultural fomentó una apertura mental que impulsó innovaciones en arquitectura, matemáticas, astronomía y administración. Pero lo más fascinante es cómo esta red de intercambio ayudó a difundir ideas espirituales y mitológicas. Las historias de Gilgamesh, los relatos del diluvio y las tradiciones de los dioses sumerios se extendieron hacia el este, influyendo en culturas posteriores como Babilonia, Asiria, Canaán, incluso civilizaciones del Extremo Oriente. Con cada intercambio, Sumerticia anhiló son la red que eventualmente daría forma al mundo antiguo. Su impacto fue tan profundo que incluso hoy, miles de años después,
Pedimos ver rastros de su influencia tu escritura, conceptos matemáticos y mitos universales. Esta interconexión cultural creó un legado que sobrevivió incluso a la caída de sus ciudades. Y ahora, avanzamos hacia es inevitable momento de transformación. Toda civilización, por más grandiosa que sea, enfrenta un momento decisivo. Para los sumerios, es momento llegó lentamente, como una sombra que se extiende sin ser vista al principio, pero que termina cubriéndolo. Los registros arqueológicos muestran que el colapso de Sumer no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una combinación peligrosa de factores. Cambios ambientales, tensions políticas, presiones externas, y una serie de decisiones internas que alteraron el delicado equilibrio que habían mantenido durante siglos. Uno de los factores más significativos fue el deterioro del suelo debido a la salinización, el sistema de irrigación que había permitido cultivos abundantes en piso y acumular sal en la tierra. Los campos se volvían menos fértiles, las cosechas disminuían, y la economía empezaba a debilitarse. A esto se sumaron conflictos entre ciudad y estado, cada uno buscando poder, territorio y control de recursos. Lagash, Kish. Todas compitieron, en guerras que desgastaron sus fuerzas y drenaron su riqueza. El espíritu de unidad que había impulsado los siglos dorados de Sumer comenzó a fracturarse. Mientras tanto, pueblos extranjeros se fortalecían en vecinas. Los Elamitas al este, los Sumerios al este, y otros grupos en la oportunidad de intervenir en unión debilitada. Con el tiempo estas incursiones se volvieron más frecuentes y más devastadoras. Las ciudades sumerias, debilitadas por el desgaste interno y la presión externa, cayeron una tras otra. Una de las más poderosas sufrió una destrucción tan profunda que sus lamentos quedaron registrados en tablelas que todavía escuecen a los historiadores. Los historiadores se describe un mundo que se derrumba, templos secretos, hogares vacíos, dioses que abandonan sus ciudades. Pero la historia del colapso sumerio no es solo tragedia, es también transformación. Porque en ciudades fueron destruidas, su conocimiento no se perdió completamente. Los babilonios, asirios y otras culturas posteriores absorbieron gran parte de la sabiduría sumeria, su escritura, sus ritos, su ciencia, su arquitectura y su visión del cosmos. La civilización sumeria se divanció físicamente, pero su espíritu siguió vivo en las culturas que le sucedieron. Entonces, no es un final absoluto. Asadita. Es un recordatorio poderoso de que las civilizaciones más avanzadas son vulnerables. Y que el conocimiento puede sobrevivir mucho más a la de quienes lo originaron. Y ahora, con el colapso tras nosotros, es momento de reflexionar sobre lo que esta antigua cultura puede enseñarnos cuya. Cuando miramos hacia atrás, hacia una civilización tan remota como Sumer, puede parecer vidas no tienen relación con nuestro mundo moderno. Pero, sorprendentemente, los sumerios enfrentaron muchos de los mismos desafíos que enfrentamos hoy: crecimiento urbano, cambio climático, tensions sociales, innovación acelerada y el riesgo constante de perder lo que han construido. Por eso, sus historias no son solo recuerdos antiguos, son advertencias, enseñanzas y espejos en los que podemos ver reflejada nuestra propia realidad. Una de las primeras lecciones que nos dicen los sumerios es importancia de la planificación urbana y la organización social. Sus ciudades estaban cuidadosamente diseñadas, canales, templos, viviendas, zonas agrícolas. Todo formaba un sistema interconectado que sostenía la vida diaria. Nos enseñan que una sociedad próspera requiere orden, cooperación y una visión a largo plazo. Otra lección poderosa proviene de su conocimiento agrícola. Los sumerios controlaron el agua como pocas civilizaciones de la antigüedad.
Crearon canals, represas y sistemas de drenage, pero también aprenderán demasiado tarde, que un control mal equilibrado puede destruir el mismo suelo que alimenta a la población. La salinización del terreno fue uno de los factores clave de su colapso. Hoy enfrentamos problemas similares: degradación de suelos, sobreexplotación de recursos y contaminación. La historia sumeria nos recuerda la necesidad urgente de sostenibilidad y equilibrio con la naturaleza. Su estructura social también ofrece lecciones importantes. A pesar de tener jerarquías estrictas, dependían profundamente de la cooperación. Agricultores, artesanos, escribas, gobernantes, todos formaban un sistema que solo funcionaba cuando cada grupo aportaba su parte. Nos invitan a reflexionar sobre cómo la división y la desigualdad pueden fragmentar una sociedad desde adentro. La innovación también ocupa un lugar central. Los sumerios inventaron la escritura, desarrollaron sistemas matemáticos, registraron movimientos astronómicos y crearon algunos de los primeros códigos legales. Su creatividad cambió el mundo. Pero incluso ellos demostraron que el conocimiento sin responsabilidad puede tener consecuencias graves. El avance tecnológico debe, acompañado de ética, propósito y visión. En el campo espiritual y cultural, Sumer nos enseña el valor de las historias. Sus mitos, epopeyas y relatos fueron la manera en la que preservan su identidad, sus mitos, sus esperanzas. Hoy, seguimos usando historias para comprender el mundo, transmitir sabiduría y unir generations. Ellos nos recuerdan que la narrativa una forma de inmortalidad. Finalmente, su caída nos ofrece la lección más importante: ninguna civilización, por avanzada que sea, es invencible. El exceso de confianza, la negligencia ambiental, la división interna y la pérdida de propósito pueden derrumbar incluso a los gigantes de la historia. Sumer nos invita a reflexionar. Estamos cuidando nuestro planeta. Estamos fomentando cooperación o división. Estamos preservando la cultura y el conocimiento. Estamos pensando en el futuro con la misma claridad con la que planificamos el presente. La sabiduría sumeria sigue viva porque habla directamente a los problemas del mundo actual. Ahora, avancemos hacia el cierre de este viaje. Una reflexión final sobre lo que significa aprender del pasado para construir nuestro futuro. Mientras examinamos las huellas dejadas por antiguas civilizaciones, reales o hipotéticas, surge una reflexión inevitable. No estamos repitiendo un ciclo. Las sociedades del pasado, según las teorías más atrevidas, alcanzaron niveles sorprendentes de conocimiento solo para desaparecer bajo el peso de catástrofes naturales, conflictos internos o transformaciones climáticas que superaron su capacidad de acción. Y aquí en nuestro tiempo moderno, rodeados de tecnología, energía, vuelos espaciales y comunicación instantánea, creemos haber superado todas las amenazas, pero la historia, y especialmente la historia antigua, nos enseña que ninguna civilización es invencible. Quizás los antiguos sumerios, con sus registros meticulosos y su obsesión por preservar información, intentaban advertirnos de algo, que la grandeza humana no se mide solo por lo que construimos, sino por lo que logramos proteger. Hoy, al leer tablillas milenarias que hablan de inundaciones, cambios climáticos, reyes que gobernaron durante miles de años, estrellas que cambiaron de posición, y ciudades que guardaban secretos del cielo, nos damos cuenta de que su mundo no era tan diferente del nuestro. Ellos también observaron el cielo en busca de respuestas. Ellos también tomaron perder lo que habían construido. Ellos también se preguntaron si serían recordados. Y ahora, mientras exploramos sus palabras, sus símbolos, y sus advertencias silenciosas, descubrimos algo profundo. El pasado no está muerto, respira a través de nosotros. Nos guía, nos desafía, nos pide que no repitamos las mismas horas,
Tal vez la verdadera lección de estas civilizaciones antiguas es simple. El conocimiento desaparece cuando dejamos de escucharlo, y nuestra supervivencia depende de recordar aquello otros olvidaron. Versión español continuación de tu script. Al llegar al final de este viaje, a través de los registros sumerios, las antiguas mitologías o las huellas perdidas de posibles civilizaciones olvidadas, comprendimos algo. Historia humana no es una línea recta. Es único. Único corazón desde profundidades que apenas empezamos por explorar. Cada tablilla de arcilla, cada símbolo grabado, cada mito repetido durante miles de años, pers intentar discernirnos lo mismo, no somos los primeros, y quizás tampoco seremos los últimos. Los Sumerios, con su sorprendente precisión astronómica, sus ciudades avanzadas y sus relatos de maestros precedentes y del cielo, dijeron fragmentos que hoy desafían nuestra comprensión. ¿Serán solo metáforas? ¿O irán recuerdos distorsionados de algo mucho más antiguo? Mientras analizamos estos restos, una idea se es cada vez más fuerte. Las antiguas civilizaciones no buscaban simplemente explicar el mundo, intentaban preservar advertencias sobre el clima, sobre los ciclos naturales, sobre la arrogancia humana, sobre cómo el conocimiento puede perderse en un instante. Y ahora, miles de años después, nos encontramos en un punto crucial de nuestra propia historia. Nuestro mundo cambia más rápido que nunca. Avancemos tecnológicamente, pero a veces olvidamos mirar hacia atrás, hacia quienes caminaron antes que nosotros. Si algo nos enseñan los registros sumerios, o la posibilidad de una civilización anterior a la nuestra, dice esto: la humanidad siempre ha sido capaz de grandes logros, pero también ha sido vulnerable a sus propios errores. Hasta aquí, mientras cerramos este capítulo, recordemos una verdad simple. El pasado no es un misterio para asustarnos, es una brújula para guiarnos. Porque tal vez, en los ecos de esas primeras civilizaciones, se esconde la clave para asegurar que nuestra historia esta vez no se pierda.